Welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now, this is the subject of our show tonight. I wanna be a billionaire so freaking bad. You cannot be a billionaire in this country. So untrue. Unless you have stolen from the public. I just like the people in the background talking about so untrue. They sound like intercessors. And come to think of it, this could be true. Just approach a Kenyan billionaire or any rich person and ask them how they made money. They always talk about, wacha nikuibia siri. But let's say the professor meant thieves, as in the guys who practice illegal acquisition and transfer of ownership of property. If to become a billionaire, you must have stolen from someone, or you must have stolen from the public. Just look at how badly we treat our upcoming billionaires. Those guys were tired of him. Now, this usually happens when you get caught in the process of becoming a billionaire illegally. If you make it to the billionaire stage, even by stealing, you are a mentor. Generally speaking, if you are rich in this country, you are a thief. The environment in this country is such that you cannot make genuine money from business. Earlier this month, 7,000 Kenyans were reported to have allegedly lost money through the Gakuyu estate saga following the promise by the chairman of the initiative. We are introducing the zero deposit for people who are living in the city. And we're asking them to register themselves with 20,000 if you want a 3-bedroom. We don't want to tell you to put any deposit. We want you to register yourself so that we see the seriousness that you want to live where there is good housing. Now, after you register with the 20,000, in 2017, we assure you that on March, we will give you a 3-bedroom house. So the 20K was to test seriousness, more like a seriousness deposit. Najua unataka kunioa, but bila 20K nitajuaje uko serious? Now, for 20,000 shillings only, the investors were promised a 3-bedroomed house worth valued at 3.5 million shillings within a year. That only compares to the local fundraising arrangements za mabedsitter. Hey, majamaa, tuko watu watatu kwa hii nyumba. Na kuna jamaa anauza kiti, maze sofa set 40,000. Mimi niko na so mbili. Mnaweza jazilia wengine starehe iweze. Itakuwa hard. However, you cannot blame the investors if they lost their money in that project. Kenyans have fallen for bigger tricks over and over again. Every 5 years, we fall for a document called a manifesto and campaign promises that do not even make sense. Atiye mkinichagua, mtakuwa mkioga na juice. Fresh juice, hapana chemicals. Fresh fruit juice. Kila siku. Ile kitu itakuwa rationing, ni rationing ya flavor peke yake. Leo cocktail, kesho mango. Do you know I have a passion for this country? Such initiatives as the promise of a 3-bedroom house thrive because everyone wants to be rich, which could also mean that no one wants to go to heaven. It says in the Bible that for a rich man to get to heaven is like a camel trying to go through the eye of a needle. It is hard for a camel to go through the eye of a needle, but remember, nothing is impossible. If Akode is famous for singing, camels don't lose hope. One day. Now, the investors in the housing project were to move in last month. But when the time came, this is what the chairman of the initiative had to say. The land ambayo tulikuwa tunajenga pia na transport mahali material ziko, there is a distance kubwa sana. Kuna mambo mengi sana ambayo hatukuangalia for that. Na ndio vizuri mko hapa mtuchome, but that price cannot work again. Ouch. In fact, we have received footage of the Bishop Ngare's flock reacting to this statement. Kuna dona mmoja ambaye anaitwa Winston na ni wa South Africa. Mwenye ambaye alikuwa ndiye tukuje tujenge na yeye. But now he is not responding again and I have to do something. May God give you grace because I know grace is sufficient. Grace is sufficient, but that is the position. Then came the part when the man of God threw his friend under the bus. The man who is sitting here had calculated for me at 600,000 nyumba itakuwa imemalizika. Nataka kuambia kulingana na engineer na kwa mchome huyu.
Seriously? He basically gave the engineers burnt offering. Do you know how sad that is? Sita wadaganya, nyumba hakuna. Na pesa niliwaambia mlete pia haitoshi. Lakini kwa hiyo bei mtapata engineer choma. This is so sad. Umesha choma pesa alafu bishop anakuongezea kitu kingine ya kuchoma. I imagine this was the engineer's reaction when the man of God roasted him in the pulpit. But then again, some of the things that we Kenyans fall for in general are laughable. It's not funny to lose money. There's nothing funny about losing money. But you've been to town and you've seen these guys who sell very expensive phones at a very low rate. Someone sells you a phone that goes for 90,000 shillings at 700 bob. Alafu unajiambia wewe ndio umeangukia. Only to realize that umenunua matope 700. Now that's how these deals go. If the investors in the housing project lose their money, then this will be another addition to the long list of pyramid schemes that have defrauded Kenyans. Now, pyramid schemes are unregulated financial investments whereby a person or an institution holds out a promise to another person that if they pay a certain amount of money, they will get more money in return, more money than they originally invested. Which begs the question, why do you need my small amount of money if you have a trick to make 3 times more than I have? Until you give a magician stones and he turns them into 20 shillings coins. Yet to watch him, you had to pay 10 bob entrance fee. Kwani mali alipitia hakuna mawe? Ati mganga kutoka Tanga anapeana siri ya utajiri eta fee na ako kwa kichaka. Common sense haikuambii kama ako na utajiri ako na siri ya utajiri angekuwa na ofisi yake. Wewe ndio siri yake. Hakuna siri ya utajiri unless of course this is how money is made. Honestly speaking, if that guy could make money like that, don't you think you'll have a better sofa set? Seriously. Now, pyramid schemes are not new in Kenya. One of the earliest cases in Kenya was in 1998. So, for 20 years, Kenyans have been falling for the same trick repackaged over and over again. And retired people were heavily affected by these schemes. Some even went as far as investing entire retirement packages. Now, watu ni wabaya sana and they don't care. They are heartless. In fact, they are so heartless that walikula mpaka pesa ya mother-in-law. I was already a retired teacher and I was hoping to do something with myself. In fact, my pension, the lump sum, is part of the money that is lost. After that, she was a mother-in-law. And you wonder why she's always in a bad mood in the program. Now, by 2009, close to 150,000 Kenyans had jointly lost more than 8 billion. And according to a report by the task force formed by the then Minister for Cooperative Development and Marketing, Honorable Joe Nyaga, the top pyramid schemes was DESI, which defrauded Kenyans more than 2 billion shillings. Alafu in the long list, kuna ingine huko chini inaitwa EAEN ilikuwa imeibia watu 350 bob. I wonder how much they used to investigate them. However, to date, no one has been convicted, and this is why. You can stop them, but nobody will stop you from joining a certain membership. Because the way they are crafted is there's really nothing illegal. So in short, in summary, what the former finance minister is saying, that watu walikuwa wanajibia, like they created that environment for themselves. And this is because the existing law does not define pyramid schemes. Section 77 Cap 8 of the Constitution provides that no person shall be convicted of a criminal offense unless it is defined and a penalty thereof prescribed. It follows therefore that no one can only be charged in a court of law with a known offense kama makosa inajulikana. I can't wait for when it will be illegal ya watu kuingia na viatu kwa nyumba. Kwanza kama carpet nyumba. No one has since been convicted in the court of law. Just court cases, and that's as far as it goes. One of the suspects in these schemes is now a member of parliament. Gideon Mwiti Irea anatuhumiwa kwa kupata takriban shilingi milioni 10 kutoka kwa watu tofauti hapa jijini Nairobi, akiwaahidi kuwa ana uwezo wa kutoa riba ya kiwango cha 16% kila mwezi kwa pesa watakazozitoa. Now, from a sample of over 56,000 victims drawn from Nairobi province, the female investors were more than the male people, which makes sense. Kuingiza mwanaume box ni ngumu sana. Ati boss, leta 20k nikupe keja 3 bedroom. Azi. Situngoje hiyo 1 year alafu mnipe hiyo nyumba niuze. Alafu hata wacha 20k mimi nitawapatia 30k. The easiest way to make a man invest in a blind project like that is to first make him the treasurer.
As it seems, the only way forward to avoid such cases in future is the concept of prevention is better than cure. That is, conduct due diligence before you put your money into anything. The first red flag in these schemes was their names. Zilikuwa na majina kama Sharpener. There's a pyramid scheme called Sharpener, but at least people were sharp enough. Ilikula watu 1200 peke yake. There's Giant Option, Jitegemee. That's very obvious. Tujibebe sako. Watu walijibeba ujinga na hiyo sana. We take a short commercial break. We'll be right back with our guest tonight to help us break this down even further. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Our subject tonight is pyramid schemes, and our guest is Keharo Member of Parliament, Honorable Irungu Kang'ata. He's arguably one of the most humble members of Parliament, considering, first of all, as I have learned, his house is not cemented, and his house does not have a fence. He would easily pass for a poor man, but one of his famous cases, because he's a lawyer, one of his famous cases, you remember when the former Deputy Chief Justice, Honorable Nancy Baraza, was kicked out of office because allegedly alifinya mtu mapua. He was the lawyer for the lady mwenye alifinywa mapua, which is evidence he's not a poor man. Karibu kipekee. Welcome, mheshimiwa. Tunaongelea mambo ya pyramid schemes. We maisha yako ni very simple. Is that as a safeguarding measure ndio usigongwe na mtu? Ni kubangaiza tu. Na kwako hakuna fence? Huko ni kwa wazazi wangu, tuongee ukweli. Kwangu haswa kuna fence, lakini mahali nimelelewa na mahali nilichaguliwa nikiwa MP. Unajua nilikuwa nimeishi na wazazi saa hapo hivyo. So hakuna fence. So kwa wazazi kila mahali ni gate, like unaweza ingia ukitoka. Hata by the way kwangu hata mahali nilikuwa naishi nikichaguliwa MP hata naishianga hapo Kinjaro. Umaigongwa lakini? Ndio, nishai kuona msee. Tupatie story. Ni msee alinicall siku nyingine akanishow ati kuko na unaona hii nini itangwaje hii Kimathi University iko Nyeri. Yes. Kanishow kuna story ya panel yani ati anaweza niingiza niwe nafanyia hiyo university job ya lawyer. So akanishow wakili nimekutafuta sana. Fanyaje? Nataka uingie hii panel yetu. Okay. Nirushie ngiri 5 sijui nini. Mimi nikafikiria kuna do, nikamrushia. So in short, nyuma ikakuwa ni njaro. Hii ni joke mbaya sana. Ligongo ukitaka kuingia kwa panel hiyo ndio inaitwa panel beating. Na history ya pyramid schemes, apparently at the government does not hawezi pinao majamaa down kwa sababu si makosa, ni wewe ulijibia ukipelekea asedo. Ndio? No, na doubt katika sheria inaitwa penal code. Kuna offense inaitwa obtaining money by false pretense. I strongly believe one can be taken to court on that clause, because what they do basically is to obtain money falsely. So therefore I think there's a law that can protect Kenyan citizens. However, I have seen an argument as per your narration. Maybe we need to have what we call a standalone law dealing with the pyramid scheme. Yes, I would agree that may make it easier for prosecutors to prosecute fraudsters doing such schemes. But I do believe the existing laws somehow can also protect Kenyans against such. It's not related to politics by any chance, because they only happen coincidentally almost the election year or on the election year. Hapo sijui hapo unajua Kenya. Usiongee kama lawyer, ongea kama safara. Usiongee kama lawyer. Well, sijui, of course kuna hiyo aspect ya kwamba wakati wase wanaenda elections kuna ugudi mwingi sana. Wase wanajifanya makauzi. So to that extent I concede. Wakati wa elections kuna hiyo high incidence ya wagudi. But I also believe wengine hata si politician. If you can recall hii inaitwaje? Kuna hii mlisema ndio the major Desi. Yes. Walipitia church. So nakumbuka hiyo time walikuwa wanajifanya sijui bishop sijui nini. So I think msee anaweza kuacond kutumia njia mob. Unaweza tetea msee kwa kesi ya conning, si ndio? Wajua by the way kuna hii notion ya kwamba wakili wanatetea makauzi. Hiyo ni uongo. Kama huyu jamani ni guilty, amekwambia mimi nimefanya, si ndio? Utaenda umtetee based on the fact that unataka prosecutor afanye kazi yake. Ndio. So hata kama yeye ni guilty alafu juu umefanya kazi yako poa.
Well, of course, makosa si yangu, ni ya yule mzee. Si ya, by the way, you see, pana kitu moja wase usahau. As a lawyer, when you're in court, you don't say or posit statements of fact. Yani ubongangi stories za ukweli ama uongo. Job yako tu ni kuuliza maswali. Kuuliza maswali. So mimi kama kulitokea mishoni, kulitokea fire, mimi sisemi hakukuwa na fire. Nauliza hebu nionyeshe kulikuwa na fire. Mimi nimekosea wapi? And so do so meaning hiyo notion ya kusema ati wajua kuna hiyo notion wasemaje ati mawakili ni makauzi sana, sijui ataenda jehanamu, sijui nini. No, sisi job yetu ni kuuliza tu maswali, nimekosea wapi? Wewe unajua kuna facts mobs. Acha nizete alternative facts mobs sana zinasemanga kwa shetani kuna department ya lawyers peke yake. Alafu nimesikia ukitaja kwenda jehanamu ni kitu nyinyi ufunzwa shule ama ni kitu umefikiria mahali. Ukijipata wewe wajua ni story tu ase bonga wakili ni makauzi sijui nini. Lakini the truth is people must understand the role of a lawyer in a criminal trial or even any trial. His work ni kufightia hiyo notion ya fair trial. You are elected, you are voted to be the second best MP kwa kutumia pesa ya CDF. Ndio. Ndio. Na kwenu hakuna fence. Huyu wa kuanza kwao kuko aje? Who was the first one? Huyo msee sikumbuki ni nani by the way. Wewe uta confuse malaika hapa kwa sababu wewe ni lawyer, unajua CV ya lawyer, alafu wewe pia ni politician mwenye akuli. Sasa unajua kuna ngumu sana kubalance between the two. Mimi nataka kukaa kama budangu. Presidency sometime president nini aspiration. No, wajua in politics hiyo story kusema sijui mimi nitakuwa nani, hiyo ni fake. Wewe enda tu kinjaro zako, wewe kinjaro. Unajua historia sijui nitakuwa msem noma ya hiyo fake. In politics unaona wale wase kula njaro wamejifanya hivi, hata hao ndio wase acha kubonga story mingi. So ukisikia msee mimi nitakuwa urezo, ujue msee aendi mahali. Ladies and gentlemen, hiyo ndio motto ya Kalonzo I believe. Kuna kitu yote wewe upenda kuliko do? Top 5 things unapenda do ni number? Maybe number 5. Juu mi nianze na familia yangu. Mimi nina wife, nina parents. Oh sorry, number 1. By the way. By the way, number 1 Mungu. So kuna ile tunasema pana ngoma moja iliimbo na msanii anaitwa Anthony Bishop inaitwa God Above Everything. Anthony Bishop. Inaitwa God Above Everything. Chapie ngoma. Hiyo ni apology yako So number 1 is God Above Everything. You see, hatuwezi kuwa tumefika hapo without God, isn't it? Basi umeongeza God kwa list, so do ni number 6. No, ilikuwa God, family, education, music. Do, of course, pia you see also, by the way, let me tell you also, na hiyo ni kitu kwanza si Waswamuranga, na napendea Waswamuranga, So Waswamuranga wanga ni wasi wanatia bidii. Hii ni gani? No, Waswamuranga utia bidii, in the sense hii ni logo ya bidii. No, kuna hiyo notion, Wajua kuna hii notion unaonanga msee anaamka saa 9 analala saa 9 usiku analala saa 6 ya hiyo ni poa by the way. Whichever what is driving that person, to the extent hiyo mtu anatia bidii. By the way, we need to celebrate it, isn't it? We need to lakini hii story wasa wengine njaro tu kula njaro. I wish inaweza jomalizi gestures zimetoka. When simple design umekataa kupaka makeup ukikam. Kuna word nyingine tena nimesikia ukitumia sahi Notion. Umetaja Notion 300 times kutoka tuanze show. Sindio? Can you say that ukikam ujipaka Notion? Alafu tu explain hii kitu imetoka wapi? No, nikiwa mtoi, wajua nikiwa mtoi nikiwa kitu 6 7 8 there.
Yes. kulikuwa na boxing club, nilikuwa naenda place naitwa Municipal. Basi ulikuwa unapigwa sana ukipigana. No, left right. Hey, 1 2 1 2. Na hiyo background in boxing no wonder umeigongwa mara moja peke yake. No, ungeniwahi nikiwa mtoi ukenirushia 1 2 na block hivyo. Na hivyo ndio upigania kiti. Life ni kufight na kupush. Haya, hebu patia wasee one word ya vile wanaweza jiprotect from history ya kugongwa pyramid scheme. Cause as at now bado kuna yenye inaendelea. Tuliangalia tukifanya research ya hii, kuna yenye watu wana sign up bado. Na unfortunately wameshagonga watu Nigeria na wakatoka huko. Na Kenya wana sign up. Usiwe na hii attitude ya get rich quickly. Lazima upitie a lot of hard work. Hizo pyramid scheme, the first thing wanga wamezi set up in such a manner as if utakuwa mdosi faster. So unakuwa mjanja. Number 2, angalia ile tunaita reputation. That's why for instance unaweza ambia msee ebu bank na certain bank ambayo iko na reputation ya kuwa it's a good bank but hizi but msee anatokea hivi hana reputation, hujui hata his address ako wapi, unakuwa suspicious. Basi I hope utafaitia wasee rights za wasee hivyo ukiingia Senate. All the best in that, by the way. Sawa. Thank you for coming to our show. Asante sana. I hope tukipita. Now that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. King'ori.